This is Priyanka Sarkar, and welcome to The Sport Soul, a space where we explore the real stories and emotions behind strength in sports and in life. When we talk about mental health, we talk about stress, we talk about anxiety, we talk about nervousness. We also talk about depression, bipolar disease, and a few other heavy symptoms or heavy other medical conditions. But we do not talk about if it is about food or if it is, because the brain is an organ, it has to be fed. The way we feed our stomachs, we also need to feed our brain. And organs need fuel, and brain also needs fuel. So today we are going to ask a serious question. What if the food that we eat is also directly or indirectly related to our mental health and our mood disorders? So today joining me is Dr. Praveen, who will be taking us through nutritional psychiatry, a different topic altogether. And thank you so much for gracing another episode, Dr. Praveen. Can you tell us a little about what is nutritional psychiatry? And how is what we eat related to what we feel? Thank you, Priyanka, for inviting me again. I would consider the nutrition will be a soul of health, not just the physical health, it would be the mental health too. See, an engine needs a fuel, right? See, even a computer needs an electricity, where your body needs some resource to work on it and to produce something which is used by your body. And at the same time, your brain does need it. So ultimately, you are a reflection of what you eat. Yes. So that is where the role of a nutrition plays a crucial role, not just in the health, in a mental health too. Okay. So when someone says food has got nothing to do with my mental health, I'm someone like that. Okay. I don't relate my eating habits with my mental health. I'm from a very coastal place, Godavari. Wow. I eat a lot of spicy food. Then I realized somewhere down the lane, కోపం వస్తున్న పచ్చడి వేసుకుని తింటున్నాను, హ్యాపీగా ఉన్న పచ్చడి వేసుకుని తింటున్నాను. It has become a routine. I just was, kopam and happiness are just emotions. They are not, maybe deep down, are they also related to mental health in some way? So I hear a lot. It's chala vintamu. So food ki mental health ki sambandham endi sir? So see, brain is a part of the body. With food tintunam, like if you are hungry, you're taking a food. So the brain does need a food, and your brain needs food because it needs some chemicals to manage it. See, manandariki telusu, like we know this, there is some chemical in the brain too. So if you want to be motivated, oka chemical unde. If you want to focus, attention, concentration, oka chemical untadi. Happy undalante oka chemical untadi. Nidrapovalante oka chemical untadi. So ee chemicals an ekkadi nunchi raavali? Simple, right? Brain నుంచి రావాలి. ఆ బ్రెయిన్కి రావాలంటే రిసోర్సెస్ ఉండాలి కదా. సో రిసోర్సెస్, నీ ఫుడ్ చాయిసెస్ సరిగ్గా ఉంటే రిసోర్సెస్ బాగుంటాయి. రిసోర్సెస్ బాగుంటే నీ బ్రెయిన్ కావాల్సిన ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఫుడ్కి ప్రాపర్ బ్రెయిన్కి ఫుడ్ ఇస్తే అది చేయాల్సిన పని కరెక్ట్ చేస్తుంది. సింపుల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. వాట్ యూ ఫీడ్ యువర్ టమీ, దట్స్ వాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యువర్ మూడ్, రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యువర్ బిహేవియర్, రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యువర్ మెమరీ, రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యువర్ స్లీప్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. So I want to ask you something very simple. Cheat day antaru. So what is a cheat day doing to a brain? Okay. See, cheat day is something where you do a stop or you have a proper guide plan on there, where you are skipping on something. Where example, cheat day anedi sugar related, where loaded sugar, where maybe it is a bread, or it may be the chocolate, or it may be something which is ice cream. So a 1 week మొత్తం నీ బ్రెయిన్కి నువ్వు షుగర్ ఇవ్వట్లే, where you're cutting down the sugar, the salt, but ఆ ఒక్క రోజు పెట్టుకుంటున్నావుకి you're giving some food which is rich in calories or rich in sugar, rich in salt, where it could be a good feel. See, whenever you felt good when you ate a chocolate, you feel good, right? So that is what simple we hear. Most of the people chocolate tinna or a manchi biryani tinna. So it's the same thing. When you eat a good food, your brain likes it. When your brain likes it, it gives a reward. That is the dopamine. So when you are skipping all the time, ఒక వారం మొత్తం నేను ఫుడ్ తీసుకోవట్లేదు, వారం మొత్తం నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నా, అండ్ వాటి నుంచి వస్తుంది, బట్ నీకు ఇంత కావాల్సినంత రాదు, రష్ రాదు, లైక్ అంత డోపమైన్ సర్జ్ అనేది రాదు. సో ఆబ్వియస్లీ చీట్ డే అనే రోజు విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద చీట్ డే. బట్ ఆ చీట్ డే రావాలంటే యూఆర్ కంట్రోలింగ్ అండ్ గివింగ్ ఎ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ వేర్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ to
to work with the minimal resources, with the right resources, rather than dumping sugar, salt, carbs, simple carbs. So sugar immediate ga load cheyadam or salt excess food teesukodam, there's a sugar crash where there is a spike of a glucose. So we know something called a glycemic index, right? So మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ ఉన్నాయి, సో సడన్ షుగర్ రైజ్ అనేది ఉండదు. సో సడన్ షుగర్ రైజ్ ఉన్నప్పుడు నీ బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేయడం కూడా సస్టైన్ రిలీజ్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఈ టైంలో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, స్ట్రోక్, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎందుకు చూస్తున్నామంటే యువర్ గ్లాండ్స్ అండ్ యువర్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఓవర్ వర్కింగ్. నువ్వు డంప్ చేస్తున్నావు ఫుడ్ని. సో షుగర్ లోడ్ ఆర్ సాల్ట్ లోడ్ ఆర్ సింపుల్ కార్బ్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు మన బాడీలో షుగర్ స్పైక్ అవుతుంది. ఆ షుగర్ స్పైక్ నీ ఆర్గన్కి సిగ్నల్స్ అలానే ఇస్తాయి, వేర్ ఆ షుగర్ సర్జ్ ఆర్ వెన్ ద బ్రెయిన్కి షుగర్ ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు అది ఫస్ట్ మూమెంట్లో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది, వేర్ ద షుగర్ విల్ బీ అ సోర్స్ ఆఫ్ అ డోపమైన్, రైట్? సో సింపుల్ గ్లూకోజ్, సో ఇమీడియట్గా రిలీజ్ అయిపోయింది, హై లెవెల్స్ ఆఫ్ షుగర్స్ వచ్చినాయి, సో ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్కి గుడ్ అనిపిస్తుంది. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది, బ్రెయిన్ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో యూ విల్ బీ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ద sugars which are the foods which have a high amount of sugars, high amount of the salts, simple carbs. So that is how we land into the food which has more of this component rather than the foods, the complex carbs kani or nuts kani, where properly processed like the naturally processed food kani, we shift into the foods because this is how the brain get. It is not you choosing the food, you are feeding the brain, so obviously the brain is wanting it more. So with all being said, how does nutrition help our mental health, or have we ignored it for so long? Because now I'm talking about it because I came across some conversation that I have had a few months back. So I call myself a happy eater. I'm eat according to what I feel like eating. In the process, I ignore nutrition, and now I realize that I also must have ignored my mental health or underlying conditions. So just not me. When we go for weight loss programs or wellness programs, they put us on diet. And then we have this withdrawal symptoms immediately. Now, how is nutrition related to mental health? Okay. So, ఇందాక చెప్పినట్టు మెంటల్ హెల్త్ మెయింటైన్ అవ్వాలా ఆర్ మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద న్యూరోట్రాన్స్మిటర్స్. న్యూరోట్రాన్స్మిటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కెమికల్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. ఎట్లా డోపమైన్ కానీ, అసిటల్ కోలిన్, సెరటోనిన్ ఆర్ స్లీప్ కోసం మెలటోనిన్ కానీ ఇలాంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి. సో కెమికల్స్ రావాలి మన బ్రెయిన్ వరకు అంటే మన ఫుడ్ రిచ్ దాంట్లో ఉండాలి. వెదర్ ట్రిప్టోఫాన్ సెరటోనిన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ట్రిప్టోఫాన్ మన బాడీలో లేకపోతే సెరటోనిన్ ఫామ్ అవ్వదు. ఒకవేళ మెగ్నీషియం లేకపోతే నీ మెలటోనిన్ సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వదు, నీ నర్వ్ హెల్త్ సరిగ్గా ఉండదు, ఆర్ నీ స్లీప్ ప్రాపర్గా ఉండదు, ఆర్ ద డోపమైన్, టైరోసిన్. సో ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే హెల్తీ ఫుడ్స్. ఒకవేళ నువ్వు గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, నట్స్ ఉన్నాయి, లెగ్యూమ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ ఫిష్ ఉంది. సో దిస్ విల్ బీ ద సోర్సెస్. సో నీకు ఆ కెమికల్స్ నీ బ్రెయిన్లో నార్మల్ లెవెల్లో మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఆటోమేటిక్గా నీ ఫుడ్ చాయిసెస్ అవి ఉండాలి. Where that is what is missing in the processed foods, where we are right now into the processed food era, where we are having the food at the fingertip, where we are just dumping. Adi sugar crash avutundi, where a surge of sugar thing is happening, nothing but that is where we see now. Ippudu chudandi oka vidhanga meeru mana paatakalam vallu antaru, mana గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ వరకు మేము తినే ఫుడ్ బాగుండేది బికాజ్ వాళ్ళ దాంట్లో మిల్లెట్స్ ఉండేది, వాళ్ళ దాంట్లో లైక్ మేజ్ ఉండేది, వాళ్ళ దాంట్లో లైక్ వెజిటేబుల్స్ ఉండేది, ఆర్ వాళ్ళకి ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ అనేది తెలియదు కదా. సో వీ కైండ్ ఆఫ్ సే దట్ అప్పుడు అండర్ ఎస్టిమేటెడ్. నో, ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్, ద మెంటల్ హెల్త్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్. బట్ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా అలానే ఉండేవి, వాళ్ళ స్లీప్ హ్యాబిట్స్ కూడా అలానే ఉండేవి. సో వాట్ దే ఏట్, that what they showed, they were the strong mentality because of the food choices. Now you choose your foods, so that is how your mental status is. So if you are choosing the foods which are highly sugars, highly salt, I'm pressing on it again because highly sugars, highly salts, simple carbs, so this is how your brain is. Instead of if you are choosing the foods which are rich in fruits, leafy vegetables and any legumes, seeds, nuts and a fish, which is more important I would consider, that would reflect in your food. I'm not saying to cut down from the food which you like, but keeping yourself with a healthy food will take care of your health, take care of your metabolic thing, and do take care of your mental health too. So we all know what sugar, salt and carbs do to our body. But can I ask you, what do they do to the brain? Okay. Sugar, salts and carbs, what do they do to the brain? Okay. So yeah, the sugar is a source of energy, right? So if you are seeing
your eye needs some energy. Where if your brain is thinking, it's processing, it's creating some memory, it's handling some emotions, it needs some energy, where the glucose works. Or where you were the salt. Salt is nothing but the sodium and chlorine. Sodium, yeah. So we ultimately know that మన బాడీలో ions ఉంటాయి. Like positive ions ఉంటాయి, negative ions ఉంటాయి. So nerve conduction కి కావాల్సింది ions. The sodium influx, the chlorine efflux అవ్వడం. సో దీంతోనే ద సిగ్నల్ ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, మన నర్వ్ ప్రాసెస్ ఎంత ప్రాసెస్గా అవుతుంది, మన సిగ్నలింగ్ ఎంత ఫాస్ట్గా రిఫ్లెక్స్ అవుతున్నాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ టు ద సాల్ట్ కంటెంట్. అది ఎక్సెస్ ఉండొద్దు అండ్ తక్కువ కూడా ఉండొద్దు, అది మెయింటైన్ అవ్వాలి. షుగర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇది నర్వ్ కండక్షన్కి. వెన్ ద సింపుల్ కార్బ్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమీడియట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇమీడియట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎనర్జీ వర్క్ చేసేది ఉంది, నీ బ్రెయిన్ ఒకవేళ చూడండి, మనం సమ్ పీపుల్ ఫాస్ట్, they feel a brain fog. Yes. Like brain fog, right? ఎందుకంటే I can't think, lethargy అనిపిస్తుంది, easy అనిపిస్తుంది. So your brain is starving, right? Your brain is not having a immediate source of a glucose. See, I'm not saying cutting down the complete simple sugars. ఉండాలి, బట్ అది బ్యాలెన్స్డ్ ఉండాలి, వేర్ ఇమీడియట్ సోర్స్ ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ దాంతోపాటు మనకి లాంగ్ టర్మ్ సస్టైన్డ్ రిలీజ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కాంపనెంట్స్ ఉండాలి. మనం ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా అల్టిమేట్లీ మన బ్రెయిన్ యూజ్ చేసేది గ్లూకోజ్. సో ఒకవేళ మన బ్రెయిన్ 20% ఆఫ్ మన ఎనర్జీని కన్స్యూమ్ చేస్తుంది, 20%. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ హోల్ ద వర్క్. ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఎవ్రీ బాడీ ఆర్గన్, ఎవ్రీ మజిల్, ఎవ్రీ థాట్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. And in the same way, your brain has to be in a good mental status to function with this all. If your mental status is not good, if you are not having a good thoughts, if you are worried about something which is sustained, and if it is landing into some mental issues, which can be depression, which can be anxiety, which can be memory issues in the old age, we see the cognition is being affected. This is all can be minimized or limited with the food habits and a proper food plan. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వర్డ్ ఏంటంటే గట్ బ్రెయిన్ కనెక్షన్. Exactly. So can you help me understand what is gut and what is gut-brain connection? Okay, fine. So I would correct a little bit in this. Yes. It is gut, brain, and microbiome. Okay. Microbes. We know it, right? Yeah. So we all know that మన గట్లో కొన్ని microorganisms ఉంటాయి. సో గట్ ఉంది, వేర్ బ్రెయిన్ ఉంది, అండ్ గట్లో microorganisms ఉన్నాయి. సో మనందరికీ తెలుసుకి నౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్, లైక్ మెంటల్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి, డిప్రెషన్ అవుతుంది, యాంగ్జైటీ అవుతుంది. ద సోర్స్ ఇస్ స్టమక్ ఆర్ కడుపు దగ్గర, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద స్టమక్ మనం తినే దాని వల్ల అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ అ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ టు ద టాక్ వేర్ gut brain axis. So gut brain micro. So just imagine, like just think about it. See, you're eating something. Example, I'll tell you this. So you're eating a fish at a good amount, where the food is processed, where the fish is processed, and it is served to your bacteria, the good bacteria, and it releases some small chain fatty acids. Small chain fatty acids release ayindi. Small chain fatty acids nunchi నీ tryptophan release ayindi. ఆ tryptophan నుంచి serotonin release అయింది. ఆ serotonin నీ బ్రెయిన్కి వచ్చింది. సో బ్రెయిన్కి సెరోటోనిన్ వచ్చిందంటే గుడ్ ఫీల్ ఉంటుంది. సో నీ డీక్ చేయాల్సిన హ్యాపీ థింగ్స్ కానీ వర్క్స్ కానీ హ్యాపీగా చేయగలుగుతావు. ద సేమ్ వే ఆ సోర్సెస్ ఏమున్నాయో అది మైక్రోబయోమ్కి ఇస్తే ఆ బ్యాక్టీరియా డైజెస్ట్ చేసి ఆ వాటిని బ్రెయిన్కి ఇస్తుంది. అప్పుడు బ్రెయిన్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద గుడ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద గట్, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఇంకోటి ఉంది, హెచ్పి యాక్సిస్ అని ఇంకోటి ఉంది. మనం మీరన్న ప్రకారం లైక్ గట్ బ్రెయిన్ యాక్సిస్తో పాటు హైపోథాలమస్, పిట్యూటరీ, అడ్రినల్ యాక్సెస్ ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు, గట్ నుంచి మనం గుడ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాం గుడ్ ఫుడ్తోనే. సో ఇక్కడ బ్రెయిన్కి గుడ్ సిగ్నల్స్ వచ్చినప్పుడు హైపోథాలమస్ ఈజ్ అ మాస్టర్, దెన్ పిట్యూటరీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ మాస్టర్ గ్లాండ్ విచ్ విల్ కవర్ లైక్ ఆల్ ద గ్లాండ్స్ని, మనకి థైరాయిడ్ని కానీ ప్యాంక్రియాస్ని కానీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అండ్ అడ్రినల్ వై అడ్రినల్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే స్ట్రెస్ హార్మోన్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఉంటుంది, వేర్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఇది కార్టిసోల్. మనం స్ట్రెస్ అవుతున్నాం ఆర్ ఏదైనా వరీ అవుతున్నాం ఆర్ ఏదైనా కండిషన్స్ థింగ్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు, కొంచెం వర్క్ టార్గెట్స్ వస్తున్నాయి, నీ బాడీలో రిలీజ్ అయ్యేది కార్టిసాల్. దిట్స్ నథింగ్ బట్ అ స్ట్రెస్ హార్మోన్. సో ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెస్ హార్మోన్ పెరిగే కొద్దీ అది నీ హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నీ మజిల్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నీ కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నీ లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నీ స్లీప్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఓవరాల్ నీ ఫిజికల్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ల్యాండింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద మెటబాలిక్ థింగ్ విచ్ ఇస్ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, స్ట్రోక్, ఇవన్నీ ల్యాండ్ అవుతున్నాయి. అండ్ అపార్ట్ దాట్ ఆ స్ట్రెస్తో నీ బ్రెయిన్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది, వేర్ ద గుడ్ కెమికల్స్, ద సెరోటోనిన్ కానీ డోపమిన్ కానీ అవి కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ వే డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గట్ బ్రెయిన్. It is a brain gut. It is a bidirectional where each complements each other. Your gut is good, it complements your brain. Your brain is good, it complements your gut and your stress levels too. When somebody is
suffering from anxiety or low mood, what are the nutritional deficiencies that they are suffering from? Okay, that's a good question. I'll say that because see, first, okavela if we see an adulthood where adolescent, if we see it like who's around 15 to 18, వాళ్ళు వచ్చారంటే ద సిమ్టమ్స్ కుడ్ బి మీరు అన్నట్టు యాంగ్జైటీ లాగా, ఇరిటబిలిటీ ఉండడం, డిఫికల్టీ టు ఫోకస్, ఫియర్ఫుల్నెస్ ఉండడం, పాల్పిటేషన్స్ ఉండడం, వాట్ ఎవర్ ద యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. ద అనీమియా, ఫస్ట్ థింగ్ వి ఫోకస్ ఆన్ అనీమియా అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వి ఫోకస్ ఆన్ థైరాయిడ్, because these are the first thing where they would mimic a anxiety or a depression. Okay. So and ivitto paatu, so iron and vitamin B12, which could be a cause of megaloblastic anemia, idi condition undochu. Vitamin D undochu, or vitamin D undochu, or B vitamins undochu. Manaki water soluble vitamins avi unnai kada, that will also be a reason, could be where the child might be presenting with an anxiety or a depressive symptoms. That is somebody who's just facing low mood disorders or anxiety. But what if somebody is already depressed? What are the nutritional deficiencies that they might be showing or they might be suffering from? Because మనం ఏమనుకుంటామంటే డిప్రెషన్ అనుకుంటాం తప్పించి ఆ డిప్రెషన్ కూడా మనం టు గెట్ ఇట్ డయాగ్నోస్ వి టేక్ a long time. ఈ లోపల ఫుడ్ మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ అ రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ ద gut brain connection you spoke. So in depression, apart from what happens psychologically, what must have happened nutritionally? సో మీరు అన్నట్టు డిప్రెషన్లో క్రైటీరియాలో డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఎపటైట్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎపటైట్, కొంతమందిలో లైక్ ఎమోషనల్ ఈటింగ్ అంటారు, డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తింటాను, ఇట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎపటైట్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఎపటైట్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ సీ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఎపటైట్. సో వాళ్ళ కట్ డౌన్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ కట్ డౌన్ ఆఫ్ ఎనీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, or cut down of any dehydration to the, so ultimately whatever the minimal thing, so that is what the food which we take. See, if you're depending on the processed food, see, if a guy is depressed, what they choose something which is a pizza where he can order it, or a bread which is available. He's not interested in cooking, right? The easy way is an order. So it is rich in salts, rich in like complex carb, and saturated. It is not unsaturated, it is a saturated fatty acid. So obviously your gut microbiome is affected, right? You have to understand this simple thing where if the person has unhealthy practices or the lifestyle, I would say that, not say it as an unhealthy, if he has a lifestyle practices where he is engaged into eating processed foods or an alcohol, or not eating onto the fruits or vegetables or seeds or legumes, obviously the food which is not good for your microbiome, obviously the good bacteria is not getting the resources to produce the chemical. Simple. This is what it happens. If it is happening, the depression, we are seeing the symptoms, but you're not understanding what is happening in the background. Yes. The background was building over the years. Yes. If you had a good hydration, if you had a good habits, if you had a good socializing, maybe the depression symptoms would have been decreased in the severity. Yes. Or maybe the episode would have been cut down in the time, the duration he spent in the depression. So I accept there would be a stressor, but your gut and your brain can be only strong when you treat them good. Okay. So depression doesn't come out of the blue. Exactly. Very so true. It comes from the stress. Yes. So when you have a stress, your coping skills can be dampened. So you need to build a healthy lifestyle practices which include the sleep, which include the physical activity, which includes the diet too. So the background has to be verified before coming to the notion the patient is suffering from the depression. This is so beautiful because when we always give food the last thought. It just చాలా మంది ఏమంటారంటే బ్రతకడానికి తినాలి తప్పించి తినడానికి బ్రతకకూడదు. అంతే కదా. But to live, we need to eat, but in a way that also feeds our brain. All this while we have been just looking at the muscles, the abs, but also this is the time we might be looking at what is happening to the brain as well. Exactly. So I'll ask you something. They're already depressed. They're overeating or they're undereating. And now first thing that we realize is end in the law because they also overeat without shaming them. I see many interviews where they say, "Arey lava అయిపోయావేంటి?" We do not know what they're going through. Instead of shaming them, how can we notice patterns, or how can we tell them, okay,
how can we direct them towards nutritional literacy? So, yeah, this is more important because a depression is not just about the mood. Yeah. It's about his will to do some activity. Yes. His interest about the food, or his loneliness or willingness, worthfulness. This is all is questioned in the depression. So you just can't blame them for how they look, or you just can't blame a depressive person. You're unable to do it. You need to do it. No, it doesn't help them because already they are low. Already they are not motivated. Already doesn't have any focus or a motivation to do it. So you need to involve them in the plan. See, a beautiful thing about the psychiatry is we don't just decide what the good for the patient. We discuss with him. We involve him in the plan. This is what is good for you. This is medication is good for you. If you use this medication, you would feel better. Along with this, you need to have a focus on your physical activity. You need to take care of your food. That might improve your thing in a better way and in a short time. So obviously when you are putting the words in a good way where the patient is accepting it, obviously he will acknowledge it. Maybe he would not change it in instant, but he would consider it, and over the time he would acknowledge it and practicing it, and which would help for the treatment. Yeah. See, this is what it is. The medicine, the physical and the food. This all works together. A single entity wouldn't change the scenario. You said something beautifully. We don't just sit and dictate, we discuss what happens. That is responsibility. But now, not everyone is a professional to understand what is responsibility or how we responsibly guide them. So, ఈజీగా వచ్చే వర్డ్స్ ఏంటంటే ఒళ్ళైపు వచ్చేస్తుందంటే ఏం చేయాలంటే తినడం తగ్గించు. There is a shame attached to it. For somebody who is not a psychiatrist, responsibility doesn't come easily. It is responsibility is a learned attribute. I would say it's not common sense. This is a field that has mental health. Responsibility is very tricky here. You know what is right, what is wrong, but you want them to take accountability and responsibility. Now I have a question for you. Manam ikkada cheppesi you teach the you give them a consultation and you go back home. Now a person who's depressed will have to live the rest of their lives with the parents. How can the family differentiate responsibility from shame and put it in a right way instead of shaming them? Because ultimately the nutritional health is gone somewhere because of their mental health disorder. Mental health disorder is a wrong word. Issues. So how do we not shame them but take equal responsibility in making sure that the gut-brain axis is maintained? Okay, right. So yeah, so you know this, blaming never helps. Yes. So blaming would cut down the responses or cut down the motivation, even the simple thing which the patient have. So instead of that, making them feel responsible or being responsible about the care would make a difference. That has to be in a step basis. So you need to at least being a monitor, a good monitor, where not being judgmental, not being a commanding, where you can advise them. This is what you need to consider about the mental status of the depressive patient too. Yes. You can't just throw a food and you need to eat it. No, it's not going to help. See, make them feel they are cared. Make them feel they are worthy. Make them feel that this will help you. Be there with them initial days, at least in the initial time, where if someone is caring for you, you feel better. A word of care, how are you, is going to make you feel there's someone. Yes. There's a positive reinforcement where the feel, okay, someone is caring for me. I need to at least consider it and consider doing something different, which I wasn't doing from the past. Maybe initially, maybe reluctant. Obviously, the depression will have a reluctance. So they might be initially rejecting it. But if you be there, if you be supporting the emotional turmoil or emotional distress what they are facing, or having a ear to listen to them, so they might consider it. And as we know that if you give a good food, your microbiome take care, and whatever the chemicals or whatever the good chemicals are needed for your brain to combat the depression, that would be increased. So the medication does help. The food will also play a crucial role, and your emotional support does make a difference. So it is not a single entity. See, we always say what is good in our point of view. Yes. Not right. He doesn't, if the depression patient come, he has some issues. Yes. He's facing something.
Until you see the point from his point of view, Yes. you can't understand it. You need to advise what is good for him, not what I feel good for him. The same thing applies for the family members too, where think about what he is facing, think about what he is struggling with, think about what he wants to, think about what he is requiring and what he is asking for. So if you are there, if you can support, it can be improved, where you have to be supporting in all the ways possible. మీరు మాట అన్నారు, ఆస్క్ హిమ్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ టుడే. కెన్ వీ ఆల్సో స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ వాట్ డూ యూ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ టుడే, విచ్ కెన్ గివ్ అస్ a sign of how they're feeling? Exactly. Is that also what we should be asking an 18-year-old depressed a boy or a girl, or who's feeling that academic pressure? Will that give us the signals of what they're going through based on what they want to eat? Yeah, it does reflect. So if some person is having this any low moods, say చాలా మటుకు వింటూ ఉంటాం, వేర్ నాకు బాధ అనిపించినప్పుడు ఈ ఫుడ్ తింటా, ఆర్ నేను ఆర్డర్ చేసేసుకుంటా, సో ఆర్ నేను చాక్లెట్ తింటా, ఆర్ నేను బిర్యానీ తింటా, ఆర్ ఐ డ్రింక్ సమ్ బీవరేజెస్. సో ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో వెన్ దే వాంట్ కంఫర్ట్ జోన్, కంఫర్ట్ ఫుడ్ అంటారు. So if the person is asking a repeated sugar, because అదే అన్నాం, where immediate loading of a sugar, ఇట్ స్పైక్స్ ద డోపమైన్. ఆ మూమెంట్కి బెటర్ ఫీల్ అవుతా, మళ్ళీ ఆ షుగర్ డౌన్ అవుతుంది, మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. అట్లనే ఆ ఓవర్ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఎమోషనల్ ఈటింగ్ అనే ప్యాటర్న్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు. సో ఇట్ డస్ రిఫ్లెక్ట్ వాట్ దే ఆర్ చాయిసెస్ ఆర్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ద గుడ్ చాయిసెస్, and it depends on what they have been practiced from the earlier lifetime too. It doesn't just determine there, but earlier if they have a good healthy practices, and if they are shifting, if the paradigm shift is towards unhealthy foods or easily available foods or sugar loaded or unsaturated saturated things, so that would be a sign where there's something is wrong and we need to be just considering it. So somebody who's going through an academic pressure and being stressed out, what are 3 foods that you would suggest? Because it's an exam time and new academic season starting, new pressures. What would you suggest? So, this is really important, because this is where the kids would neglect the food. Yes. So the 3 things which I would tell them is, don't skip your breakfast and add a protein in your food, because they would miss a meal or they would be delaying the meal time. So ఇప్పుడు రైస్ ఒకటి తీసుకుంటున్నారు, మేబీ 1 hourకి సరిపోద్ది, బట్ నెక్స్ట్ 3 hours బాడీ స్టావ్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ స్టావ్ అవుతుంది, మెంటల్ ఫెటీగ్ వస్తుంది, సో చదవడానికి కాన్సన్ట్రేషన్కి ఇబ్బంది అవుతుంది. అదే నువ్వు ఒకవేళ దాంట్లో ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకున్నావు, అ పీస్ ఆఫ్ చికెన్ యాడ్ చేసుకున్నావు, అ పీస్ ఆఫ్ ఫిష్ యాడ్ చేసుకున్నావు, అ పీస్ ఆఫ్ పనీర్ యాడ్ చేసుకున్నావు, సో సస్టైన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. సో ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. సో ప్రోటీన్ యాడ్ చేయాలి, where కొంచెం hydration, water is more important, where your body need to be hydrated, because it's not just the physical activity, mental activity does train you out, right? So water, don't skip your breakfast, and add protein to your diet. These 3 things would be really helpful for the people who are rightly going to face exams. How about somebody who's in their early 20s and until mid 30s, who are looking for jobs or who are stressed about their jobs? What would you suggest certain 3 foods, if I may ask? Okay. So this is because they mostly live on coffees and work late in nights, and they wake up early in the morning rushing through life. So the same thing here, where they blame about the job. It's not to call a blame too. Their works are really like that hectic, where the targets, they have to reach out the targets and a deadline ki reach avali. So our stress levels ekku untayi, so easily available foods untayi, where the coffee would be a go-to thing, where to keep them stimulated. You know that, right? The caffeine is stimulated, so they might be having like a 5 to 6 cups of coffee in a day, which they feel urge to work, and వాళ్ళ మూడ్ బెటర్ అవుతుంది, వర్క్ చేయడం బెటర్ అవుతుంది. బట్ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, ఎక్కువ కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల నీకు యాంగ్జైటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, లో మూడ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, పాల్పిటేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, స్లీప్ తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, మూడ్ ఇరిటేబుల్ అవుతుంది. సో ద కెఫీన్ ఈజ్ అ స్టిమ్యులెంట్. ట్రస్ట్ మీ, ద కెఫీన్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్. సో మనం ఆల్కహాల్, ఆ కంపోజిషన్ ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ ఎక్కడ పెడుతున్నామో, ఎక్సెస్ కెఫీన్ కూడా అక్కడ వస్తుంది, నికోటిన్, కెఫీన్. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ విచ్ ఈస్ అ స్టిమ్యులెంట్, వర్క్స్ ఫర్ హైపర్ స్టిమ్యులెంట్, అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్యూలింగ్. ఇప్పుడు నువ్వు హైపర్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నావు, నీ బాడీలో ఫ్లూయిడ్ లేదు, లైక్ ఫ్యూయల్ లేదు, ఫుడ్ లేదు,
స్టావ్ అవుతుంది, బట్ హైపర్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నావు, ఆటోమేటిక్గా నీ మూడ్ ఇరిటేట్ అవుతుంది, నీ స్లీప్ ఇరిటేట్ అవుతుంది, నీ ప్రొడక్టివిటీ ఇరిటేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ల్యాండింగ్. సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్ఫ్, add a timely food, whatever it might be, and have the protein and add the prebiotics and skip your caffeine. I mean, at least minimize your caffeine. At least maybe a 1 cup, a 2 cup is okay, where you feel it a recreational thing, not a coping thing. Don't have to go whenever I'm angry or whenever I'm bored or whenever I'm feeling stressed. No, you can have a piece of something, well, sprouts, you can have it. Or we can have a dark chocolate, which is really good, which is really helpful for your dopamine. So you can shift on to the good foods. See, there is always a choice. Yes. There is always a choice. If you are choosing something which is instantaneous, it does have instantaneous results, but it's not sustained. If you choose something which might take some effort to put in, say it is not hard to make a breakfast in the morning, where you can soak some oats in the night and you can have it in the morning, or you can cut down the fruits in the Sunday and you can shelf them in the fridge, Yes. or you can keep a fish or a chicken marinated and keep it in the fridge, where you can roast it just with a piece of butter, or where you can put a brown rice. So it is just the planning. See, we can't be able to handle the mental health when it is hitting you. Yes. You can't handle it. You need a professional help in Yes. there. Yes. But you can prevent it by your activities. Maybe the food habits, maybe the physical activity, and the emotional support you are seeking from. The early, the better. There is a notion where the early, the better, where if you are finding some symptoms, go to your friend, at least talk to her. Yeah. Talk to your friend. Or find something which you, a sport, or find something, a help, a counseling. So it might not be landing into the depression or anxiety or mood disorder, where you need to have your coping skills. And the coping skills are not just about the thoughts. Yes. The coping skills is about the food, about the physical activity, and about the choices for the food you make. So that is how. If you say me the 3 things which the working profession need to is, add a protein, same thing as for the child who Yeah. is going for the exam. The protein is more important, and cut down your caffeine and hydrate. And I would advise them to go for the prebiotics. As I mentioned, that the microbiome will Yes, play a yes. major role, so the prebiotics will play a good role for them too. Then how about someone at 40 who are going through their hormonal shifts, who have family pressures, who are already into relationships, established relationships, and 40s and 50s is where a midlife crisis also happens. So what would be the 3 foods that you suggest? Okay. Now here you need to understand that the 40 is something where your metabolism rate is reduced, and your hormonals are, if it is a female, the hormones are being disturbed, and your absorption things is also disturbed. So you need to take a food which may be the little quantity, maybe the quantity of the food they take is also decreased, because you are saying that they might be have to hustle between the Yes. home and the work. Yes. So the caring of the family, this is a lot of on the plate of a woman who is working. So they have their emotional turmoil. So if you tell me what they have to take is the same thing. The nuts. There's something called a Mediterranean diet. I will have just to specify on this. This will be a good thing which I have to mention. Where the Mediterranean diet, which has a complex carbs, which has a fruits, which has some leafy vegetables, which has some nuts, and the base would be some olive oil, where not to be saturated oils. It should be an olive oil which will form the base. That would be helping them. And they have to consider, because a spoon of pumpkin seeds, a spoon of chia seeds, a spoon of flax seeds, it isn't hard to take, right? Yes. You can just consider it and include in your diet, which will take off your hormonal things. Maybe you can start it now, or if you start it today, you will see the results over the years. It's not an instantaneous thing, where Yes, your yes. body need a fuel to work on it, to create something and to maintain it for your well-being. So protein, where it is needed, because you need some source of your building your body, or where your brain does need a thing where it has to be growing or to be protecting. So, and one more thing, the 40 is something where the memory issues will be starting. Okay. Right? The memory things, where will be issue with the memory things, or the old age 60 will be major thing, but the forgetfulness something where. So you need to consider nuts too, where 15 grams of walnut, 15 grams of almonds. It's not easy, where you can soak it and have in the morning, which will be helping to delay the memory issues, delay your mood things. So this is how the protein,
the green leafy vegetables, and protein sources should be the plant sources, or you can include the chana or roasted peanuts. This could be a simple sources. You don't have to go for a hi-fi or properly highly expensive. So you can choose the daily things where the peanuts are available, the green leafy vegetables are available, where the chana is available, or where the curd is available, where it would be a B12 source. B12 source will be a curd, and other good oils, what we are choosing. This is simple to practice, but you need to consider your health. You need to consider your choices. Yes. So how about somebody in their 60s, 70s and 80s who lose their appetite, who are not so hungry anymore, but they'll still have those, dementia. They must have had episodes of hypertension or stroke or diabetes established. What would you suggest? What are the 3 foods? Okay. So 60, you need to understand they are the child again. Yeah. They are coming back to the child age again, where they will be having a low social interest, like they will be decreasing the social interaction, where they are retired and the physical activity is reduced and the mood is fluctuating, and the muscle loss, the sarcopenia is going to be seen, that the muscle loss and the appetite is decreased, and the memory issues is a major component here. This will be starting on it. So to take care of their mental status, the mood component, the memory component, these things would be helpful, where there is something called a mind diet. The mind diet, where it is a combination of this something called, you have heard about the DASH diet? No. So DASH diet is something diet approaching to stop hypertension. Okay. So DASH, it is called as a DASH. So hypertension control చేయడానికి మనం ఈ డాష్ ని ఫాలో అవుతాం. సో డాష్ డైట్ తో పాటు మెడిటేరియన్ డైట్, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ. అండ్ డాష్ డైట్ లో ఏంటంటే మనం రోజుకి 1500 milligrams సాల్ట్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోం. Okay. So the salt is something else, culprit where the hypertension. So excess of the salt, the hypertension will be. So salt important, but excess of salt won't help it. So మనం తీసుకున్న ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ లలో అవే ఉంటాయి. ద ఫెర్మెంట్ చేయాలి, స్టోర్ చేయాలి అంటే మొత్తం సాల్ట్ వేయాలి కదా. సో ఆ సాల్ట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ యూర్. వి సీ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ థింగ్, రైట్? సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ ద థింగ్ వేర్ ద glute. You know about the glute, right? We see the glute-rich foods. Yes. Where the glute inflammation. Inflammation is not a simple thing where inda kadigaru meeru inflame avtaru, depression lo the people will be swollen la kanipistaru. Rather than calling it as an overweight, it has to be considered as an inflammation. Okay. Because tine foods patti dantlo glute-rich undi, where interleukin factors ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లమేషన్ మన బాడీలో రెస్పాన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇంటర్లూకిన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటుంటాయి, ట్యూమర్ నెక్రోసింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి. ఇవి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ బ్రెయిన్లో స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ బాడీలో రిటెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది, లైక్ స్వెల్లింగ్ కనబడుతుంది, ఒబేస్ కనిపిస్తావు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్. సో ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించాలి, ఆటోమేటిక్గా నీ మెటబాలిజం రేట్ని నార్మల్లో ఉంచాలి. సో ద ఫుడ్స్ విచ్ వుడ్ కట్ డౌన్, దట్ ఈస్ వేర్ లైక్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఏం టైంలో ఫ్రూట్స్లో తీసుకో. అంటే మనం ఒక నోషన్ ఉంది కదా, వేర్ ఈట్ అన్ యాపిల్ కీప్ ఏ డాక్టర్ అవే, రైట్? సో ద యాపిల్స్ డూ హ్యావ్, ద ఫ్రూట్ డస్ హ్యావ్ సమ్ మినరల్స్, it does have vitamins, it does have an antioxidant features which is reducing your inflammation and giving the body the food which is need and keeping your mental status well. And when it comes to the old age, this has to be properly planned. That is where the mind diet comes. So whatever they are eating, the quantity is little. Make sure that it has a protein, it has vitamins, it has minerals, and it has complex carbs. So complex carbs need some time, where I know it is hard to make them eat, but you can find in good ways where you can use the millets, right? Millets are nothing where they can be really soaked overnight and you can involve them and include the curd in it, include the olive oil in it, and avoid the meat. I would consider the meat is something which would not help it. There are some people say that meat does have it, but the age does decide how well. See, if you're taking the green leafy vegetables or fruits, it might take few hours to digest. Just imagine if you're taking a piece of meat, it might take 1 to 2 days to digest. Obviously, the body is overworking. So give the foods which are easy to digest, easy to absorb, and sustained energy, and keeping them active with a mental engagement. The mental activities are more important when it comes to the cognition. Even old age రాగానే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, వాకింగ్ చేయండి అంటాం, బట్ వై కాంట్ వి గివ్ దెమ్ ద పజిల్? వై కాంట్ వి గివ్ దెమ్ ద నంబర్ గేమ్? డైలీ ఒక నంబర్ గేమ్ పెట్టండి, డైలీ క్యాండిల్ మీద లైక్ క్యాలెండర్ మీద ఒక డేట్ ని మార్క్ చేయడం చూడండి.
డైలీ మెంటల్ యాక్టివిటీస్. సో దట్ ఈస్ హౌ. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ మన బ్రెయిన్కి ఇంకోటి ఉంది, బ్రెయిన్ డిరైవ్డ్ న్యూరోట్రాపిక్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇది ఎలా అంటే బ్రెయిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో మన హిపోక్యాంపస్ వేర్ ద మెమరీ థింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ అట్రోఫీ అవుతూ ఉంటుంది, లైక్ స్ట్రింక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బ్రెయిన్ డిరైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అది బ్రెయిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ బ్రెయిన్ డిరైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ రావాలి అంటే ఇందాక చెప్పాం కదా, వాల్నట్ ఆర్ ఆల్మండ్స్, అవి రిచ్ ఉంటాయి. సో అవి ఒకవేళ తీసుకోగలుగుతాయి. అండ్ నార్మల్ నట్స్లో కూడా ఉంటాయి ఆ బ్రెయిన్ డిరైవ్ న్యూరోట్రాపిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆ సోర్సెస్ని ప్రాపర్ ఇస్తే నువ్వు ఆ బ్రెయిన్కి బ్రెయిన్ డిరైవ్ న్యూరోట్రాపిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకవేళ ప్రాపర్గా మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే త్రూ ద ఫుడ్, ద మెమరీ ఇష్యూస్ ఆర్ థింగ్ కెన్ బి డిలేడ్. ద డిమెన్షియా లైక్ లేట్ ఏజ్ ఆన్సెట్ డిప్రెషన్ అనేవి ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ లిటరలీ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, 50 to 60% వాళ్ళు డిప్రెషన్లో ల్యాండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్ కెన్ బి కంబ్యాట్ విత్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ సే దెమ్ హ్యావ్ కర్డ్. B12 vitamin is going to be really helping them. Eat fish at least weekly one, which is a source of the tryptophan, whatever we are talking about, and the dopamine food. So that will be helping them in the old age. So irrespective of the age, if somebody wants to eat nutritious food for emotional stability, what are the foods that they should include, and what are the foods that, you said salts, sugar, carbs should be avoided. What is that they should include for emotional stability? See, there is no superfood for that. ఇట్లా సపరేట్ ఫుడ్స్ అంటూ ఏముండవు. నువ్వు తినేది రైట్ సోర్సెస్, నేచురల్ సోర్సెస్ ఉండాలి కదా. సో లీఫీ వెజిటేబుల్స్ వీక్లీ 2 times తినడానికి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఫ్రూట్స్ డైలీ ఒక ఫ్రూట్, సింపుల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ బిన్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. రోజుకో ఫ్రూట్ తినో, సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తినో. అండ్ సింపుల్ కార్బ్స్ నీడ్ టు బి కట్ డౌన్. వేర్ మనం ఎలా చూడండి, మనకు ఎలా ఉంటుందంటే రైస్ ఎంత ఉంటుంది మన ప్లేట్స్లలో, మన ఇండియన్ స్టైల్స్లో లైక్ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్. ప్లేట్లో రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, నీ కర్రీ క్వాంటిటీస్ కొంచెం కొంచెం ఉంటాయి. చేంజ్ యువర్ ప్లేట్స్ మ్యాన్. You need to change your plates where your rice quantity has to be minimized, where you can add a fiber. It can be a vegetables nunchi vachestadi, or man pachadlu vaartam like beerakai pachadi. It has a fiber in it. So fiber sources untadi, protein sources sprouts untayi. A paneer piece petkochu or chicken piece petkochu, curd petkontavu, chutneys petkontavu. But tinedi like proper e undi, amount sariga ledu. ఆ అమౌంట్ ని సరిగా కరెక్ట్ చేయి, ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ సీ అ డిఫరెన్స్. హెల్తీ డైట్ అంటే ఏదో బయట నుంచి రాదు, ఇంట్లో చేసింది ప్రాపర్ సోర్స్. మనం పప్పు తీసుకుంటాం, మన ఇండియన్ దాంట్లో పప్పు తీసుకుంటాం. మనం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోగలుగుతాం? ప్రోటీన్ మెట్ అవుతుంది ఆ రోజుకి 1 gram per 1 kg, రైట్? మన బాడీకి కావాల్సింది 1 gram 1 kg ప్రోటీన్ మన బాడీ దాంట్లో 1 gram కావాలి. అంటే అట్లీస్ట్ ఒక యావరేజ్ పర్సన్ 70 kgs ఉంటే 70 grams ప్రోటీన్ రావాలి. నువ్వు ఒక బౌల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, ఒక పప్పు తీసుకుంటే దాంట్లో ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది? మేబీ 5 grams, 6 grams. ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్లో నీకు 6 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంది, 6 grams ఉంది. డైలీ ఒక 2 eggs, 12 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్. A spoonful of chia, it has a 10 grams of protein. A bowl of chana which is boiled, which has a 30 grams of protein. A chicken 100 grams or 30 grams of protein. So 100 grams of 30 grams of protein, 30 grams of protein ఒక piece of chicken or paneer ఒక 100 grams తీసుకుంటే it is meeting right. సో తినేది ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్గా తింటే ఈ ఇష్యూస్ అవి కావు. అండ్ అవాయిడ్ చేయాల్సిందే సింపుల్, కెఫిన్ is a stimulant, and high processed foods and whites. I'll say clearly the whites అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. నేను ఏంటంటే వైట్ షుగర్స్, వైట్ సాల్ట్ మినిమైజ్ చేయాలి. అండ్ సింపుల్గా వైట్ రైస్ అంటాను. White rice. If you ask me, white rice has a glucose. దానివల్ల ఇఫ్ యూ కెన్ ఈట్ ఎ బ్రౌన్ రైస్, ఇట్ హ్యాస్ అల్యూరియన్ లేయర్, రైట్? అల్యూరియన్ లేయర్ అని ఉంటుంది. మనకి యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం దాన్ని పట్టించేసి పాలిష్ చేసేసి దాన్ని స్మూత్ చేసేసి వైట్గా ఉండాలి, సన్నగా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద నోషన్, రైట్? అంటే కాస్ట్లీగా కొనేసే రైస్ కొంచెం కాస్ట్లీగా కనబడితే మంచిగా ఉంది, సన్నగా ఉంది, మంచిగా ఎక్కువ తినొచ్చు. బట్ ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ గ్లూకోజ్ వస్తుంది కదా, జస్ట్ కావాల్సింది ఇంకేం వస్తుంది? అదే ఒక ఇఫ్ యూ షిఫ్ట్ టు ద బ్రౌన్ రైస్ ఆర్ ద మిల్లెట్స్ ఆర్ జారీ, ఏదైనా రోటీ థింగ్ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్ టు, వైటమిన్స్ కూడా ఉంటున్నాయి, మినరల్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. సో అండ్ నీకు సెటేటరీ సెంటర్ కూడా బ్రెయిన్కి హిట్ అవుతుంది. చూడు ఒకసారి గమనించండి, మీరు వైట్ రైస్ పెట్టుకోండి, వైట్ రైస్ తినే కొద్దీ తినబుద్ధి అవుతుంది. అదే బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం తినండి, నీకు ఆటోమేటిక్గా లిమిటైజ్ అవుతుంది. బికాస్ బ్రెయిన్కి తెలుస్తుంది కి ఓకే ఇట్ ఈస్ మ్యాట్ వాట్ ఎవర్ దాని. సీ ద క్రేవింగ్స్ అనేవి వేరికెళ్ళి పుట్టుకురావు. క్రేవింగ్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే దే సంథింగ్ మిస్సింగ్, యూఆర్ నాట్ ఫీడింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇన్ అ రైట్ వే, అందుకే అది బ్రెయిన్కి క్రేవ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రిప్లేస్ యువర్ ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ ఆర్ హై సాల్ట్ ఫుడ్స్ ఆర్ సాచురేటెడ్ థింగ్స్ ఆర్ మనం బజ్జీలు ఇలాంటివి ఉంటాయి, వీటి నుంచి కొంచెం షిఫ్ట్ చేయగలిగి నీ బ్రెయిన్కి అలవాటు చేయగలిగితే యువర్ బ్రెయిన్ విల్ బి లైఫ్ కింగ్ అండ్ లవింగ్ ద హెల్తీ ఫుడ్స్ రాదర్ దెన్ దిస్.
Your brain will not go back to these foods again if you will start it, because it is feeling better with the good foods, right? Yes. Why would it go? It would fear to go back to the foods which were making it instantaneous and the short-term pleasure. Thank you so much, Dr. Praveen, because for me, before coming here, it was all about instant gratification. That was the reason why I was eating what I want, what made me happy. But right now, I am sure I am going with a better perspective and understanding of how what we eat should be more disciplined so that the brain functions in a better way. Thank you so much for gracing another episode, and thank you so much. Thank you, Priyanka. My pleasure.